jirtu. Kunoo dhiyaatee obbo Aanguma nagaan bakka malaa irraa kallattiidhaan nagaadhaan nageessisa. Sagalee nageessisa. Sirriitti nageessisa. Xinnoo vaayibireeshinii qaba xinnoo. Dhugaa moo maaliifis vaayibireeshinicha nan ariyaa. Okay, I'm clean it. It's clean now. Okay, good. Tole. Baay'ee fayyaa ta'e obbo Aanguma wanta irratti haasofnu ajandaa baay'een qabaa. Ajandaa keessaa har'a ajandaa tokko yookiin lama irratti haasa'uu barbaada. Inni tokko waa'ee atakaroo gama waa'ee laga Galaana Diimaa sanaati warra Asabii sana warra Mandii sanaati. Inni kan biraan immoo waa'ee waraanaa cimaa beela cimaa biyya keenya keessa deemaa jiru keessumaa immoo Wallagga keessa deemaa jirudha. Asirratti situu haasofne natti tola. Inni kan biraan yoo irraa waa baranna ta'ee waa'ee wal dhabdee warra Hamaasii fi warra Israa'el kanaarrattidha. Mee Asiyaa jalqabnu akkamittiin ilaalte waan amantii warra wal dhabdee warra Israa'elii fi warra Hamaas kanaa akkamittiin ilaalte keessumaa biyyi kuni Hamaas akka qaama shoror keessaattis maqaatti wanna jedhee Hamaas sunis immoo lola ofii jalqabee barbadeessoo ofii jalqabee magaruu Israa'el dachaa meeqan akka wanta sana deebisaa jiru sanatti argama. Maalirraa barannaa ammoo gumaachinni wal dhabdee addunyaa kanaatiif gumaachu maayinni dhiibbaa inni akka waliigalaatti guutummaa biyya lafaa irratti fidu maayinni amantiidhaa wajjinis wal qabsiisnee waan tokko kana ilaaluu hin dandeenyu. So mee kanarraa kaa'u. Baay'ee gaaffii gaariidha kuni. Isa fuuldura garuu baga wal agarree yeroo dheeraa booddee walitti deebine baga jiraatte atisi. Anis egaa dulluma wajjin waan hundumaa wajjin qabsoodhaan jiraannaa. Haa ta'u baga wal agarree waa'ee rakkina Palestaayinii fi Israa'el gidduu jiru ilaachisee naasofne konfliktiin kun eessatti adeemaa? Rakkin inni fidu gara fuulduraattis maal ta'uu danda'a kan jedhu isaan irratti naalaallee karaa lamaanan ilaala akka ilaalcha mataa kootittanii. Seera amantii keessatti rakkoon isaanii bara baay'ee kan duraan turedha. Akkaataa amantii naalaallee haalli suni haalli furmaanni isaa itti argamu haala ittiin uumamni waaqni lafa kaa'e sanarrattidha kan xiyyeeffatamee hubatamuu qabu. Garuu akka seera dhala namummaatiif yookaan furmaata jireenyaaf yookaan furmaata hundumaaf ta'uu danda'a kan jedhee tamanu ani Palestaayinii fi Israa'elii principally dhugaa based on humanitarian walii galanii solutionii agarsiisuu qabu. Solutioniin kun maalinni Palestaayinis akka namaatti biyya isaaniif ta'u qoodamee kennamee fi Israa'eliifis akka saba karaa amantiin naalaallee saba waaqayyo lafa sana kenneef jedhamee waan jiruu fi sabni sunis lafa isaanii qabachuutu irra jira. Kanaafi akkaataa sana irratti walii galanii furmaata argachuutu irra jira. Garuu jarri kun akka furmaata arganneef there is a powerful people from behind. Isaan kan dubbii kana istiirii gochaa jiran. Ameerikaas haa ta'u, Raashiyaas haa ta'u, karaa lamaanuu aangoo isaanii keessatti wal morkachuuf agarsiisa aangoo isaanii keessatti hojjechaa jiru jechaadha. Kana gidduutti garuu uummata sana dhumaa jira. Lafa arbii irratti wal irratti margatu miidhama badaa nama camee badaa kan jedhamu sanaadha. Kanaafi the best solution for the Israel and the Palestine Gazaadhaa fi West Bank kan jedhu sana dhiisanii West Bankitti galanii akka state of Palestineetti jiraachuu qabu. State isaanii qabatanii mootummaa isaanii qabatanii iddoo lamatti filchamanii jiraachuu mannaa. Gazaani Sheloon waan hundumtuu belongs to the Israelites. Isa kan Israa'eliif dhiisanii nagaadhaan jiraachuu qabu.
Israa'elis lafarraa balleessinaa ajjeesnee finnaa lafi kan keenya kan jedhu sana of keessaa dhaabuu qabu jarri kun. Sanarrattidha kanan akka ilaalcha mataa kootti kan itti amanu. Kanarraa hafe garuu nama tokko ajjeestee jiraachuu hin danda'amu. They cannot survive by killing the Israeli peoples. Suni dhumaasaa fi badiisa cimaa uumaa jechaadha. At certain point, Israel illee anama supportii gochuu gootu hin ta'ini, they believe in democracy. Dhugaa isa ufannaa ta'e. Nama ajjeesutti illee nama hin baay'isanii. So when it comes to their nationality, namni isaanii tokko yeroo du'u garuu, they are taking a very serious retaliation. Kan avoid gochuudhaaf. Hamaan amma kan hamaan jedhamu suni, hamaan by any reality. Hamaa jechuun afaanuma Oromootis, afaan historical Bible keessatti ilaalte, hamaa jechuun badii nama hojjetu jechaadha. Badii yookaan ajjeesuu dhiiga dhangalaasuu sana kan hojjetu jechaadha. Kanarraa they have to refrain from that. Ummata nagaa ta'anii nagaadhaa fi amma ummata miskiin ijoollota dubartoota dhumaa jira. Warri kan hojjetan hundumtuu they run away. Kaampii lafa jiraatan biyya adda addaa keessatti. Kanaafi ummata isaanii dhuguma if they are determined to liberate Palestinian, they have to put a peace negotiation first. Ijoollee isaanii dhala isaanii seevii gochuudhaa fi karaa nagaa isaan irratti hojjechuu qabu jechaadha. Kan keenyatti hin adeemine garuu an keenya wajjin an keenyatti erga jettee dubbatte maaltu na yaadachiisee miidiyaa hawaasaa kanan ilaalaa ture. Namni ka Raayyaa Abbaa Macaafaa jedhamu aktivistoonni keessumaa amantii Islaamaa deeggaranii bineensa Yihuudii kanaa Rabbiin lafarraa haa barbadeessu jedhanii yeroo hunda barreeffama isaan barreessanii gara gartuu warra Gaazaa yookiin warra Filisxeenii Palestaayinii sanaa godhaniitu. Kun maal akeekaa? Oromoo baay'ee nama akkaataa sanaatti. Sanatti deemaan jiraan iyyuu sanaadha dubbii cimaan waa'ee hamaa kan jedhu isaan irratti kanan sila dubbadhe. Hamaa jechuun badiisa kan hojjetu jechuudha. Messenger of evil. Ergamoota seexanaa, ergamoota badiisaa jechaadha. Kanaafi kun woordiin sun jechi sun geddaramuu qaba. Amma addunyaa kanarraa na fuute ilaalte. Israa'el habadduu, hacafa qabtuu, habadduu. Even the Christianities should have to perish from the world kan jedhu sanatti adeemaa jiru. Sanaafi ilaa namni Islaamaa tokko Islaamni nagaadhaa jedhu. Islaamni nagaadha jedhanii Rabbi isa ajjeesu jechuun asii ol Waaqa ajaju jechaadha. Waaqayyo akka nama ajjeesu. Kanaaf kadhannaan isaanii fudhataman qabu jechaadha. Their prayers, their beliefs, their religions, it doesn't have credential. Crediting qabu jechaadha. Rabbiin nama ajjeesi akkas godhi maaloodha kana kan jedhamu suni iddoon qabu fudhataman qabu. Kanaafiti jechi sun geddaramuu qaba. Amantiin isaanii illee amantii violence miti jedhu garuu they are declaring violence. They have to stop that. Kanaaf ummanni Islaamaa iddoo jiru hundumaatti amma fakkeenya ummata Islaamaa biyya keenya keessaa na fudhatte qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffachuu caala qabsoo Islaamummaan baay'achuu isaa irratti xiyyeeffatan wanni ta'u. Guraagee ta'e na Islaama ta'e their friends. Amaara ta'e Islaamaa ta'e their friends. The same like Palestinians. All Arabs are the friend of Palestinians. They hate the Israelis. That will never get any acceptance. Israel is Israel. Palestine is Palestine. Arabs are Arabs. Historical background is not tracing. Go the Arab Uranda Garu be some matter with Chajra in Palestine state when you go to Barpan. Najar Isab Imamatasani. Karana God and solution should have more Nagadan without attacking, without creating any problem against the Israelis. They have to sit down and negotiate. State Israel in circle what the Granamo Israel they can have West Bank as the state of Palestine, but the Gaza has to be belongs to the Israel. Akasitin ademo mukaba. Kana ajetu afinjere wangara bura ni kan Kenya in the namato jisa namato ratu wanita ansuni. Karafe di yufu ratama hinkabu. Islam ni dojiratu hunduma Palestine de garanate. Tragedy gara bura
they cannot reach anywhere. Alaabaa Palestaayinii fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa fannisanii gara tolfamanii akkaataa akkasiitiin fa'aa agarsiisa akkasii fa'aa ture biyyoota adda addaa keessatti Palestaayin tuqamuun Oromoo tuqamuu jedhanii Islaama tuqamuu jedhanii akkaataa akkasiitiin fa'aa labsaa turan kun hammam siyaasa Oromootiif gaariidha jettee yaadda. Ajaiba kun beekta. Maali warra fanatiki Islaamotatu kana hojjetaa beekta. Oromos by any standard they are not Muslims. The Muslim yookaan paganism waan barbaade ta'uu dandeessa as individual mana kee keessatti. But the Oromos natural they are dignified Oromos. Ummanni Oromoodha. Palestine they don't have any relation. This contaminated mind him kun maalinni eessatti geessa gototeetti garbage seexanaa fundamentalist Muhammad is a messenger set ana sagegge san fudatani ittin galabu yookaan ittin wanni garmaamu barbaadu jecha sun fudataman qabu Oromoo biratti alaabaan adda bilisummaa Oromoo biyya Arabaa keessa odaa jira hin jiru muki baala qabu hin jiru dardeza alaabaan adda bilisummaa Oromoo odaadhaan utubameeti wanni ta'a maaliif biyya Oromoo biyya jannata biyya warqee biyya gaaree biyya bokkaa qabu biyya muka qabu sana seenaa sana ju walitti deggarameeti mare eessatti walitti dhufu harkisanii islaama kana ju walitti dhuu barbaadu maqaa isaanii xaxanii islaamatti geddaranii jecha isaanii xaxanii islaamatti jijjiiranii ilaalchi isaanii islaamatti jijjiiranii harkisanii Oromoo moo islaamummaa keessa gashu hin danda'amu sun anin deggeru yeroo baay'ee ajaja waa'ee waraanaa kana yeroo labsan waa'ee Nabiyyu Muhammadin kaasanii kan isaan waa'ee waraanaa kana labsan namoota tokko wajjin dubbannaa kan isaan falmanii haadha keenya abbaa keenya dhamanaa keenya ijoollee keenya caalaa miti waan nabiyyiin keenya nuun jedhee fudhannaa ajjees jennaa hin ajjeemnaa ofirratti lolannaa hin ajjeemnaa kan kuteenyaa hin kunnaa kanarraa kun waan quraanni keenya nuun jedhudha jedhanii quraanumarraa iddoo kiil ajjeesi jedhu tokko naa kennan. Kuni akkamittiin ilaalama gaafa akkasumatti siyaasuma addunyaa kanaa gaafa ilaaltu sadarkaa ayidooloojiitti. Ayidooloojii namichi kun biyya Arabaatti dhalatee lafa kaa'ee deeme kanaan kun sammuu uummata Oromoo sammuu sabaa addunyaa kanaa doomneet godhee gara shororkumaa kanatti fiiguun kun hundumtuu garamitti ilaalama jettee yaadda. Sun yeroo baay'ee dubbadheera waan kana irratti yeroo baay'ee yaada koo ibseera asirratti. Maal sitti fakkaate namichi kuni Muhammad kan jedhamu kuni he is rhetorically nama akkuma kanaan dura dubbanne he was a rapist, he is a killer, he is a blood sucker. Sigale namni kuni gaafa military mataa isaatii dhabee jiru Iraanitti ergee Libaananitti ergee namoota isaanii dubartoota babbareedoo jiru. Isaan kana abbaa manaa jalaa fuudhaa wajjin ciisaa. They are happy. And that they join as the army of Muhammad. North Africa akka kana. Kanaaf maal amma kana jechuu barbaade namni kun waan inni historically waan inni preach godhe waan inni uummataa keessa kaa'e mataa isaayyuu nama ajjeessaa nama fannisaa nama asii gad qalaa bal'eessaa maqaa rabbii waamanii ittiin nama ajjeesu kana hundumaa barsiise. Kun jechuun they are testifying that he is a Satanist messenger. Nami kun amanna historically naalaalte namoonni ajajaa keenyatti akkas godhin jedhanii wanni taani. There is no way the God messenger telling kill someone else. Injiru waan akkasii. Kuni unless you are radical Satanarraa kan dhufeedha waan akkasii kun. Washington DC'tti yaadatta yoo ta'e bara 2009 Jawaar Mohammediin haasaadhaaf waammataniitu tokkummaan islaamotaa naannoo DC jiranii haasaa akka godhuuf waamanii achirratti obboloonni keenya warri Amaaraa jirtanis Sumaalee jirtanis islaamonni iddoo adda addaa jirtanii harka wal qabatanii qabsoo Oromoo wajjiniini Oromoon amantiin Oromoo yoo jiraate islaamni jiraata islaamni yoo jiraate Oromoon jiraata erga jedhee booda an akka cuuccaan amantii jiru iyyuu hiriyaa koo Gondarii dhufe tokkorraan dhaga'e malee naannoo keenya kun hin jiru naannoo keenya parsentiin 99 amantii islaamaati namni tokko waa tokko jedhee nama caalaanii mormarraa kunnaa jedhee Jawaar Mohammed haasaansaa asirra fidee
yaa anis nan qaba isa viidiyoo isaa qaba. Amma waa'ee morma kutii, waa'ee ajjeesii, waa'ee amantii kee kan hin taane kutii kanaa dhaloota ammaa maal gorsita? Barsiisa akkasii amma fakkeenyaaf amma gaa kan Nabiyyu Muhammad waggaa 100 duubaatu hin taane har'uma warri lubbuudhaan jiran iyyuu kanuma lallabu. Aktivistoonni warri mallee egaa siyaasa keessaas deemii keessaas ba'an kunis kanuma lallabaa turanii. Har'a Finfinnee ta'anii namoonni miidiyaa qaqqabatanii yeroo darbee yaadattoo ta'e qeeqa kee irratti namichicha dhaqaa ajjeesanis irratti dhufaa ajjeesaa labsaa turanii. Har'ayyuu warri lubbuun jiranoo ajjeesii balleessi magaalaa inni jirutti dhaqaa ajjeesaa mana hidhaa galaa nyaadhaa coomaa nama isa ajjeestanii akkas godhaa jedhanii tola jajjabeessu. Waan akkasii kana akkamittiin gorsita? This is very clear. Wanti kun waan lafa jirudha beektaa. Namni jireenya barbaadu akka seera waaqaatti jiraachuu barbaadu nagaan hundumaa caala. Nagaa nama wajjin jiraachuudhaa fi nagaa namaa yaadu nama ajjeesuu kan jedhu piriichii sana dhiisanii nama wajjin akkamitti jiraanna. Jireenya namaaf akkamitti gaarii hojjenna kan jedhu sana wanni ta'udha. Garuu yoo namni tokko dhaloota jenereeshinii tokko badiisa gorsannaa ta'e badiisa sana qabatee deema namni jechaadha. Lubbuu isaa akkamitti Muhammadiif kenna namni? Lubbuu keenya isaaf laannaa. Haadha manaa koo ijoollee koo caalaan jaalladha. Namni kun nama ajjeesaa ture, nama balleessaa ture, nama reeppii gochaa ture, nama dhiiga namaa lolaasaa ture. Amantii kana fudhattan malee jedhee kan morma namaa cirsiisaa ture. How you become following and sacrificing your life for such kind of evil person? Sana identify dhugaa jiru. They have to find out the truth. Kanaafi namoonni kuni knowingly or unknowingly beekumsa dhabiisarraan ka'edha. Kan kana wanni ta'a. Namni kun jannatatti isaan hin galchu. Where is Muhammad now? He is tormented in hell. Seexanaa jin hidhaa keessa jira. Hanga the last day of justification gaafa guyyaa furdi eeggachaa jira namni kun. So kanaafi iddoon ni jirullee they have to find out. Amma seenaa nama kanaallee yeroo dubbisan quraanarraa isa ta'u iddoo adda ta'u waan inni hojjechaa jiru kan detail isa hubatanii understanding godhanii maal akka hojjechaa ture. Badiisa hojjete kan hundumaa sarchi godhanii wanni ta'uu qabu malee akkasittiin maqaa nama kanaatiif jennee duuna lubbuu keenya of laanna akkas of goona kan jedhan suni beekumsa dhabuurraa ka'ee gadalii yookaan qilee keessa seenaa jiru jecha. Har'a simtamii badiisa sanarraan ka'etti uummanni biyya lafaadhaa gooliidhaan goolamaa jira. Kan wal ajjeesu terroristiin addunyaa kanarra kan baay'atee jiru. Eessarraa dhufu? The terrorists came from historical background of Mohammedism. Taliban, terrorists in the kan when breeding they came from the Islamic. Kanafi, when the Tugan Jirumalin, let us stand with the truth. Tugan Kunumalin. We have to save each other. We have to align with the truth. Namni kuni nama aki badi du'i namaan jedhe ofii ittiin ani waaqa ani dhaqeen Maariyaamin illee haadha Yesuus Kiristoos garaan dhaqee fuudha jedhee nama piriichii gochaa turedha bara. Ani waaqarraa ergamaa dhufe. How come? Namni nama ajjeesu tokko akkamitti waaqarraa ergamee dhufe? So kana hunduma they have to find out. Kanaafi beekumsa dhabuurraan ka'eeti an lubbuu koon isaaf kennaa isaafan du'a jedhanii kanaan wanni asiifatti washabaa rukutaa jiru. Kan keenyas taanaanii haala eeggatu yeroo eeggatu malee biyya keenya keessa kan jiran haalaaf yeroo eeggata isaan ka'aniiti olaantummaa isaanii dynasty of the religion ijaaruu barbaadu malee maalummaa Oromootiif immoo yookaan Oromummaadhaaf kan dhaabbatan hin jiran. Kun dhugaadha kun. Ijaarsa erga waan kana kaaste ijaarsi qabatamatti warra Sudaan Ijipti kana kaasee aktivistoota mana siyaasaa keessaa dhiitaman kaasee warra akka miidiyaa Finfinnee irraa amantii sana dagaagsan kaasee mana mootummaa keessa warra poozishinii irra kaasan ilaallatee walga'iin adda addaa Keeniyaattis Jibuutiittis iddoo adda addaattis kan deemaa jiru jira yeroo barbaachisaa ta'etti Itoophiyaa sana irratti waan akka isaan jedhan sana maali wanti jihaadii sun waan dursa ijaarsi ta'ee gaafa barbaachisaa ta'e dhimma kana labsuu kan jiru kun muuvimentiin kun jira.
intinoota warra Al-Shabaabii kana wajjin wal qabsiisee warri keessumattuu warri mana siyaasa keessaa amma warri piipiyyaastee aktivistoota wajjin alagoota kun ijaarsa sanatti jiru. Warri Awurooppaa keessas ta'anii Keeniyaa keessas ta'anii ijaarsa sanatti akka isaan jiranii warri keessa beekuunis waan baay'ee gadi babaasaa jiru. Mee sana ilaalchistee dhaamsi ati yeroo tokko tokko waan bor iftaan waggaa 5-4 booddee as ba'u dursine dubbachaa turre waan ta'eef dhimmi kun Itoophiyaa keessatti qabsiisaa jira. Deemuuf jira qophaa'ee yoo danda'ame bara Mallasaafaa baay'ee yaalamaa ture warri TPLF baay'ee jabduu waan ta'eef waan shawar keessummaa sana gadi qabdee cabsitee asiin geesse. Inni kun immoo gaafa dhufu fakkeenyaaf Abiy gaafa dhufu gaafa as ba'u mana baankiis kophaa baafadhaa jedhee caasaa amma manni wanti ministeerri dinagdee mataasaa harka isaanii jira. Caasaa sana keessa wanta hojjetamaa jiru jira. Waan baay'eetu biyya sana keessa deemaa jira. Warri biyya bulchan iyyuu kana gadi fageenyaan kan isaan hin beekne caasaa baay'eetu jira. Warri tama biyya bulchaa jiran kan isaan hin beekne garuu wanti ijaaramee biyya sana keessa aggaamamee jiru faatu jira. Shoor keessaati kaleessa engada Hamaas maaloo itti sun fagoon naqu biyyuma keenyatti yoo arguudhaaf dhaga'uudhaaf jirtu. So kana ilaalchistee wanta ati gorsitu yoo jiraate wanta akeekkachiistu yoo jiraate. Ammas irra deebinee kanan haasa'uu barbaadu yeroo darbes dubbannee irra waan kanaa mootummaa sanatu mootummaa nama dhaga'u miti malee signaalii cimaa kennaafii turre. Kan hundumaa akka avoid godhaniif. Maaliif mootummaan biyya sana keessa jiru transition ittiin fayyadamee keessa darbee aangoo koo ijaarradheen hundee gadi jabeessee jiraadha kan jedhu sana ilaala malee impact inni qabu yookaan immoo badiisa inni fidaa jiru sana irratti xiyyeeffatee hin hojjenne. So amma waan amma asirratti kaaste kuni jarri kuni sirkalii isaanii network isaanii Horn of Africa keessatti gadi fageessanii ijaarrachaa jiru. Kan Hamas kan Palestine kan kana fakkaatu hundumaa explosion sana kan caalu gara fuulduraatti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti dhugaadha. Sanatti qophaa'aa jiru jarri. Baankii hayyamamee fi baankii banatanii jiru. Radio, television waan hundumaadha Bilaal kan jedhu waan akkasii banatanii ittiin they are advertising to the extreme. Terroristoota karaa adda addaatiin organize godhanii hafuura lafa jalaatiin kan hundumaa qopheessaa jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaa Abiyin hogganaa'u garuu internal problem of keessaa qabu sana solution utuutti hin kenniniiti rakkina gara biraa ofirratti uume ofiis badee biyyattis badheessu irratti hojjechaa jira. Bara Tigraay biyya bushaa turte keessatti I give a great credit Mallasiif. Mallas he prepared and he organized the Tigrayan peoples. He facilitated every socio-political issue jiru hunduma akka gaariitti dhaloota Tigraay barsiisee wanni ta'e. But he never still penny. Namni kun he know how to negotiate with the enemies and how to deal with the enemies when it comes to war. Nama brilliant. One of the best brilliant African leader, not into the African leader. He gave him a great comparison. The great leader of the world literally, Mallas Zenawi. Even so, I was against him when he was in power. But I am realizing that he is a very dynamic person. Amma gurbattina ma angor absoro motin angor baate jirtu ashabarin kuni. He tried to use his words sometimes. Akka Mallasis active gochuu barbaade. Jechoota Mallasis fuute active gochuu barbaade. But the people should have to realize that Mallas was the architecture of politics in Horn of Africa, not only in Ethiopia. And then, namittiin kun maal gochaa jirti? Yoo feete akka Mangistu active gochuu barbaade. Look at recently the change, the machine band of the Derg's military inauguration. He was trying to new generation group why Mangistu Bekan. We know about Mangistu. We've been there.
Isa kanaan popularity uumuudhaa fi the military banding amman ittiin adeemaa jiru ammaadha. It is a Mengistu's where he was creating that. Isaan kana keessaa fuudhee ammallee they are not well trained those who are playing the band. Garuu formation isaanaan adeemaa jiru. Tokko kan lammata immoo military inaugurational the way they are, you know, the self-isaan ittiin adeeman. The Derg military was trained by the North Koreans. Akkaataa itti isaan formantii godhanii ittiin walkii godhan hundumtuu is completely North Korean and Chinese style. Bara sana keessa jugooti. Jarri kun garuu miilla isaan ilaali. Miilli isaan inni tokko gaddabaa, inni tokko olka'aa, inni tokko inni. They are not trained. Inni garuu kan yaadu maalinni I am Mengistu jechuu barbaadan mana. Because Mengistu was a nationalist by the time. And Mengistu was fighting for the unity of Ethiopia kan jedhu. Competitively kanaan wanni ta'uu barbaada. Asabiin gadi lakkifne, Mutswaa gadi lakkifne isaaf waraanaa ture, Eertiraallee gadi lakkifne waraanaa ture. He is a dynamic person. Ammallee ture illee amma Mengistu gashuu barbaada baramman credit argachuudhaaf. He is a nationalist kan jiru sanaaf. The old army of Mengistu, some of them they still start joining him. Sigale nami kuni nama standing qabne. He was just flying on the air. Bakka qubatu nama hin qabne. Yoo fedhe Mallas, yoo fedhe Mengistu. Look, Mengistuni, he was respectful in the Eritreans' eyes. Maaliif Eritrean they respect Mengistu and Mallas. Because what? Jarri kun chuda, they have their own words. They have their own saying. Akkaataa itti dubbatan, waan dubbatan san. Firm standi addunyaa irratti, stage irratti kan qabani. Namni kun garuu he don't have a single word from his own mind isaa keessaa hin qabu namni kun. Sometimes he used the Mallas's word, sometimes he used Mengistu's word. Kanaaf Ethiopian peoples, the new generation, nama kanaan akka hin gowwoomfamnedha kan generation kana dabarsu. Attaalaa leeba, baay'ee gaarii. Sobduu, kijibduu, nama dhalootarraallee kabaja hin qabne, nama kijibduudhaan kun. Amman generaala kana. Legacy of Branu Jula, Field Marshal. Nama kun, do he fit that Field Marshal position? No. Nama have lembar elementary namati. He was one of Tarawata Dari airborne Mengistu Alaman Yerosana Kesa kan Katarameda. Malinni kanin Field Marshal God, Secretary in a Jajamaf. Warra isa jajamne ajjeesee fixeera bal'eessee fixeera isaaf waan hin hojjetan kanaafi amma minilikiin achirratti ol ba'anii odeessuun isaanii abbaa malaa eenyu abbaa malaatiin san fuudhanii achirratti odeessuun isaanii military inauguration isaa irratti what was the mission maal ergaan sun inni alaatti because they are the generation of OPDO dhaloota jaraati ergaa OPDO jechuun gantuu mootummaa Itoophiyaa empire sanaaf ergamtee kan jiraattu garaadhaaf. Military kan jiraattu gobanaa daacefa. Isaan kana ol fuudhaniiti they are trying to plant them. Historical background isaan eessaa akka dhufeeti ofii isaanii expose of gochaa jiru. Hattu, bitamtu, gurgurtu bara gobanaa daaceedhaan Minilik harma dhaloota Arsiidhaan dubartoota Arsii harma aannolee irraa ciraa ture. Gobana was right there. Abba Mala was right there. Eenyu commanderoonni yeroo sana military Arsii irraa cirsiisaa turan. Gobana daacee fa'i. They are Oromos. Warra garaa bitataman. Beeta mangistii gacoomaa nyaatu. Uummanni Oromoo miskiinni garuu hin qalamu. The same thing was happened. Seenaa sana deebisaa jiru jarri sun. Oromo must have to realize that. Jarri kun gantuudha. OPDO'n gantuudha. Baduu qabdi, buqqifamuu qabdi, biyya sana keessaa ka'uu qabdi jecha. Inni dhumaarratti kana siin jechuu barbaada. Otoo walitti qabeenya dubbachuu. Gara dhumaatu na jalaan deemine achi keessaa. Dhuma jechuu koo utuu hin ta'ini sanaatiin wal qabatee kan deemu sana dubbachuu barbaada waa'ee Eertiraadha. Dhimmi Eertiraa irratti namni kun amma gabaa kisaaraa keessa jira.
Oromo, they rejected him. The Tigrayans reject him. The Amaras reject him. Amma agenda garabrati umajiru. Akamitin ummata Ethiopia sana waliojin asabin qabanna. Asab kan Ethiopiaati porti malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii yeroo jedhanii gowwaan ka'eetu hoo jedhee lolatti nama. Abiddatti nama jechaadha lola miti. Abiddatti nama. Kanaafi achirratti maaliif abiddatti nama uummanni Itoophiyaa uummata miliyoona 120 olii uummanni Eertiraa uummata miliyoona 50 hin taanedha. Yoo waraana labsanii ji'a tokko gidduutti asabiin qabatanii galaana sana to'annoo Itoophiyaa jala gashuun hin danda'amu maal soda maalitu jira? Inni kun akkas yaade inni kan hunda adeemaa jira. Uummata miliyoonii meeqa taane biyyi xiqqoon wanni taate wadabiin yookaan immoo poortiin dhawwachuu hin dandeessu kan inni jechaa jiru kana underground PP kaadreen kana manipulate gochaa jira. I will let you know this. The Eritreans stand 1% for 100 or 1,000. Eritreans are dedicated for their sovereignty. Kanavi, even amma want to deema jiru ummanni sun they have to be aware of namti kuni biyya bal'eesse ofi baduu deemaa jira. Military inauguration suni it came from the frustration. Sodaarraan kan ka'edha. Ittiin ummata sodaachise mangistunu Scud missile kan caalu agarsiisaa ture. Military show isaanii nothing garbage no military show agarsiisaa ture. Wanni isaanii Scud missile isaanii maaloo isaanii Tigraayitti gubatee dhume harki caalaan garbage agarsiisaa malee gadda. I was watching. Kan kanatti kuma meeqa itti fi kan ta'u agarsiise mangistuun. Amma kun maaltu deemaa jira ettee nalaalte he was hopeless. Sodaate alba'eera kofoo keessatti alba'eera manamchi kun. Bakka deemuu fi deemullee qopheeffateera namicha maayini Arab Emirates sana achi deemuudhaaf jedhee wanni ta'eera mana jaarsisaa jira achitti. So kanaaf Eertiraatti bu'uu jechuun he is playing with the fire. Maappii Affaarii fi Isaan wal qabatee jira jedhee asii Eertiraa fi wanni walitti qabee fide. What about the Djibuutis? They are Afars. Somalia keessa Ethiopia keessa jiru jedhe. Kenya keessa jiru jedhe. Okay, let them go. Ethiopia keessa kan jira Afar Ethiopia dabaluu barbaada they want to go. He tried to use as an instrument. Somalia barbaaraallee ittiin qabatee wanni ta'uu barbaada. Somalis, they don't let him. Ethiopia second generation Somalians, they have to join their own natural Somalians. Kanafi, the peoples of the Ethiopians, especially those who live in that country, they have to wake up. Malif, Dammakutu Rajra, Jerry Bafunin Hasa Himbene Kuni, General Shekuni fi, Malu General Mayungut, Cadet Course General in Furani, or Kansimo Academy. Kadetin galle brand julara ugas overnight. Akasum the push from class to class. Kanan achige. Kanavi anaman undermine sango chu commit. They are not fit to lead that country. Grupan Kuristanani Abiy Matansa he cannot lead that country. He has to get off that country. Somalin the Eritreans don't use a single bullet. I'm massive Ethiopian peoples and the minority Eritrean can you sarcasm Ethiopian Eritreans they don't use a single bullet against this government. You can Ethiopian. The Amaras are fighting. Eritreans they betrayed the Oromo freedom fighters. Now they're going to switch with them. They have a very dynamic system. 120 million Ethiopia can you Eritrea became 200 million fighter. Create what you done that within a microsecond. Let it be happened. Okay. See that? I'm not shocking ke warra amari already lora kesa wan jiraniif akkuma kana dura waggaa tokko lama dura leenjisuu jalqabdeetti miti Eritrean warra faannoo amaaraa kan hidhachiisaa jiru. Yeah. Kanaaf isaan joinii wal godhu jechaartaati. Isaan yes. Isaan join godhu. Okay. Gargaarsa immoo biyya biraatii waan argatan sitti fakkaata gargaarsa akka misaayilaa kana maaloo kana
And Erdogan Eh, already they have why Irakina Western is and Ratikaevi, Russia of China, Hamma Funyanitis, they have Malin tactical missile, nuclear missile. They already have that. Masawa Kesa. Tactical missile nuclear of the Ertranam. They don't declare officially. Russians and China they already landed over there. Mine advantage, Ertraan amma advantage, mine Russia advantage, China advantage. Qaamni tokko kan inni gargaarsi godhu Very good. So Nigama, we go beyond Africa, beyond Africa demnu. Russia afi Ukraine keessa kan jiru haala jiru hundumaa impact. What the Western are playing, you know that. So isaan kana solution itti kennuudhaaf the Russians are doing everything they can across the world. The Chinese also the same thing. They have issues with the Taiwan. Global instability in Umamade Majram. Kanavi, whomever supporting Russia or China, they are on their sides. Isa supporting Gava China Deme, before he arrived over there is a declaration of agreement that Djibouti can jiran hundum to face with Americans. Navali Achikaban. But Eritrea, they have secret nuclear arsenal, tactical nuclear arsenal at Abatani. Russia, the same thing. Kanavi, Atradar Bemo, Saudi Arabia, Bin Salvadini, Russia, secret agreement with Eritrea, with Russia, and everything they set over there. Plus, Saudi Arabia, they have a base in Assab. Combat Air Force at Chicago. Kanar well Kabatetu, the Somalians are joining the Eritrean government now. Because issue in the Somalia and still go charging hundum to stability Somalia. So that one even Namni kun Marata already the agreement with the Eritrean government. Sanav Kante issue soon. It goes beyond Ethiopia. I think it is a total distraction. Malif Namtin Kuni. He don't have a moral dignity to lead Ethiopians. Stable PCBS and against Fidu in Dendes is still. Hala Yeroda Pekesta, Malakan Guchature, Aka immoral in Namagudatera, stable minding of Mari Akashkari, Aka Jole Bunabeti gets at Hatit Alte Gudiste, Aka Guguve as if you Nita Wantoko Nita Uda. And he is not stable. Automatically change his stand and they go that way. Kanavi, the African government, they condemn him, include Ruto, president in Kenya. They are never seen such kind of the leader in the world. Al-Sisi, he was condemning him. Sudanese general, they totally condemning him. Kanav Nemikuni, he is unstable. Either he has to voluntarily resign the power, or the people that should have to rise up and remove from the power. And Horn of Africa is a disaster. Gaaffii tokkotu deddeebi'aa keessumaa kan nama ijoo mari'achuu turre isa ture garuu yeroo biraa itti deebi'uu nurra jiraata sa'aatii waan baay'ee deemee fi beekii lushee kan jedhu beekan pileesii gaaffii kana naa gaafadhu. Ummata Wallaggaaf sagalee ta'uu dhiisanii warra Free Palestine jedhaniin ergaa maalii qabda jedhanii naa gaafadhu hagumaa naan jedhe. Waan akkasiitu ture kan inni social media argaa ture. Baay'ee galatoomii beekii lushee xiyyitii wanni waraana Oromoo ture inni bar beekii lusheedha. England jira. Fayyaa ta'e gaaffii gaarii haasofte gaafatte dhugaadha. Maalinni yeroo dhugaa dubbannu dhugaan yeroo hundumaadha. Sobni dhugaa lola. Dhugaan garuu hin buruksee irra deema. Soba buruksee asii gad owwaala jechaadha. Warri har'a bilisummaa Oromootiif deeggarsa goona akkas goona warri jedhanii hedduun isaanii they are intended to make a revolution. Akkamittiin Horn of African totally state of Islamia akka taatu sanaaf adeemaa jiru. They will never success.
Oromiyaa libereetii gochuudhaaf adeemna. Oromiyaan kan duuf Oromoon libereetii akka ta'uuf. Amantiin biyya Oromoo keessatti immoo kabajaan mana isaa keessatti akka kabajamu. We are not intended to bring the Arab ideology, sympathy of Arab terrorism, narcotic, Islamic fundamentalism, biyya keenya Horn of Africa to fiduudhaaf miti. We don't allow them. Sanarratti we don't compromise. Asta'aniiti Palestiniif wajjini nu tokko jedhanii yaada dabarsaa jiru. Oromiyaa keessa ta'aniiti alaabaa Palestiniif lolaa jiru. It will never happen. Yeroo keessan balleessinaa yoo barbaachisaa ta'e ilaalaal. This is a reality. Biyya Arabaa keessatti namni biyya Westernii dhufee hojjetee nama ta'eeti baratee wanni ta'a. Gaafa biyyaa dhufan Western yeroo dhufanii Aeroplaan keessatti poorkii nyaachisanii saanduuchii godhan nyaatanii waan argatan nyaatanii waa amantii as dhufan. As dhufanii hojjetanii nama ta'aniiti the fight against the whites. The fight against the Jewish. Company Western keessa jiru hundumtu is belongs to the Israelis. Belongs to the Jewish. Kanaaf let me conclude my point. Sanuma wal qabsiisteeti maanni gaaffii akkasumaatti addaan si kutummi achuma Boonaa Kaayyoo maal jedha sheekota biyya Ameerikaa fi Yurooppii keessa teessee Free Palestine jedhu kan hin qaanumne kanaanoo maal jettu jedhe wal qabata waan ta'eef achuma. Fayyaa ta'e dhalli namaa kana qulqulluun Oromoo keessatti taasaa kunoo. Thank you so much. Maaliif kana naasaa jira bara. Gaafa dhufanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin mootummaa Itoophiyaan nu qale most of them they are nomads. Gaala eeguu, hoolaa eeguu, re'ee eeguu kana keessaa baanitti they are civilized. They teach their children. Instead of teaching their children, they teaching the Arab fundamentalism. Terrorism barsiisaa jiru ijoollee isaanii biyya Ameerikaa keessa ta'anii. They must have to stop. Sana irratti hojjechaa jira jechaadha. How to stop them, how to adjust their brain with the Western ideological system. Kanavi astani Palestine in the gap. Astani terrorist in the gap. Astani biyya Oromoo keessa ta'aniiti Oromoon rakkina keessa jirti isa dhiisaniiti achitti deeggaru. Waraana Oromoo keessa ta'aniiti alaabaa Palestiniin fannifataniiti waan sana deeggaru. Suni by any means hin danda'amu sun. Amantii keessan qabadhaa mana keessan keessa qabadhaa. Lafa teessanitti wanni ta'a Oromoo keessatti with the center of the civic Oromo immo Oromoo duwwaadha kan dubbatamu. Jecha Oromoo duwwaadha kan dubbatamu. Afaan Arabaatiin itti munaagda sanallee we gonna stop that. Dhaabbachuu qaba. Sanaadha boleessa koo. Kanaaf sheekonni as keessaa buddeen furdaa dafqa faranjiitiin dhufanii bilisummaa argatanii wanni ta'anii isa sana laanquudhaan yookaan immoo laamudaan sun hundumtuu haala sana keessatti of ilaaluun isaan barbaachisa. Dhaanamma yeroo baay'ee London keessatti nan ilaala waan baay'ee achitti baratan nama ta'anii deebi'anii they're talking against the British government. They're talking against the Western government. They challenge them. That's a democracy. Democracy on the time it's important. Hammasan until they touch their nose or their eyes. When they do that, they're going to send their own place where they can get a multi-system of training. Canada, jechuudhaaf hin jedhe biyya keenya keessatti du'aaf rakkina jiru hundumaa kan rakkoo nutti fide mootummaa sana duwwaa utuu hin ta'in rakkoo nu gidduu jirutu shaffisaan akka nu hin deemne nu godhe. Walirratti malla. Girrigirri lalee waa hin machaadisa jettu. Amaarri, this is what it is. Rakkoon ummanni Islaamaa qabanii girrigirri kana keessatti lafa barbaanne geenyaadha. Gurbaa hattuu argobbaa sanaan Jawaarin yeroo deeggaraa turanii they want to put him on the power. Maaliif ilaalcha isaaniif akeeka isaanii iddoon nuugaa jedhanii waa yaadaniifiti they are rallying behind him. Day and the night they rally behind him. Waan inni jedhu fudhatanii isaan obobsaa turani. Suni
hammam Oromoo kamii? Kana ilaalchisee maal jedha Boonaanii Mahammadi daa'ima waggaa 6 ishaa kunooti gudeedee fuudhee obboleettii haadha isaa waan kanarratti illee kanaan dura waan baay'ee jetteetta. Ani hamma xinnoo ishee beekutti hamma literaaturii jaraas quraanas hamma argee dubbisetti exactly lakkoofsa haadha manootii isaa hin beeku. Namni kun haadha manaa 11 nan yaadadha. Isaan keessaa maqaa 1-2 yoon siidha jechaadha. Keessumaa umurii inni fuudhee wajjin. Khadijaa kan jedhu waggaa 40 isheenii. Inni immoo yeroo sanaa waggaa 25 umuriinsaa. Waggaa 25 ta'eetu maanguddoo waggaa 40 fuudhuu Prophet Muhammad ifatti jira jechaadha. Kitaaba jira. Inni kan biraan isaa adamnaa isaa kan biraa lammaffaan Saudaa kan jedhamtudha. Isheen kun umurii ishee well documented miti jedha. Garuu immoo Prophet Muhammad hangaftii jedha. Aishaanii isuma amma jedhanidha. Isheen waggaa 6 fi 7 gidduudha yeroo inni fuudhee jedha. Literaaturii isaaniitu wanna jedha. Inni kan biraan dubartiin isheen kan biraan Hafzaa jedhamti. Hafzaa bin Umar. Isheenis isaa ol akka taatu. Isheen kan biraan 5ffaan Zainaab akka jedhamtu. Isheen kan biraan 6ffaan Salmaa Hindbinaat Abu Umayyaa maqaa kanaanis waamamti. Umurii ishee seeraan dookumentii hin taane garuu inni quxisuu ta'a. Itti akaa'amaa. Inni isheen kan biraan 7ffaan Zanyaab kan jedhamu. Isheen kan biraan 8ffaan Juwaariyaa kan jedhamtu. Isheen kan biraan Habiibaa kan jedhamtu 9ffaan. Isheen 10ffaan Safiyaa fi isheen 11ffaan Maamunaa kan jedhamtu. Sadarkaan umurii isaanii hin kaa'amne keessuma kan waggaa 6-7 sanarraa kan hafe. Fi isheen yeroo waggaa 25 ture. Isheen immoo waggaa 40 turte kana kan amalaaf naamusa inni qabu kanarraa ilaalamee maaliif jaallatame isaaf jenna isarratti nuti lubbuu keenya iyyuu marsiifannu yoo duune iyyuu gammanna. Carraa isaa iyyuu argadhu kan naan jedhe jedhama. Carraa isaaf jedhe iyyuu asirratti waan tokko physically maal akkani ta'e dubbisteetta. Muhammad he is a dwarf. Nama gabaabduu tokko akka isaan bareechanii dubbatamin. The book said he is a very dwarf. Nama gabaabduu dinkiidha. I'm telling you the truth. Inna fuudhanii samaa irra ol baasanii miidhagaa bareedaa maaloo kan jedhan sunis kun hundumtuu soba. Kijiba. Baay'ee booyyuu bifa isaa ilaalanii garraamummaa isaa. He is one of the ugliest person. Amma seenaa baay'eetu illee jira. Waa'ee isaan 5 dhiqatan sanallee waan baay'eetu jira. Tu yeroo qabaanne we can talk about that. Maalirraa kan ka'e. The guy has his own problem. Sigale. Fantoo qaba. Beeta. Physically he has a problem. Kanaaf guyyaatti 5 caalaa utuu hin dhiqatin noo. And then isa kana fuudheet akka regulation of life keessa gasheet akkaataa ittiin itti fayyadaman sana wanni ta'e malee is a disaster. Namni kun he is my godness man. Utuu seenaa isaa dubbistee you will see so many tragedy. Nama dhugaas ta'u he is a cursed person. Nama miti namni sun bar. He is evil, one of the notorious. Na isa kana raasi jechuuf hin jedhe malee. Garuu ideoloojiin nama kanaa guutummaa biyya Arabaa doomineet godhee Iraan illee amma ribaabaalee guddaadhaan gara kiristaanummaatti deebi'aa jiru. Garuu
biyyoonni adda addaa amma kanumaan qabamanii ideoloojii nama tokko kanaatiin guutummaa biyya walakkaa biyya lafaa kanaatti siqutu weeraramee jira. Maal gochuutu danda'ama jettee ilaalta kanaaf furmaanni maal? Sunni bar dhaga'i namoonni this is a wrong impression. Amma Khadija istrii ishee innaa agartee Khadija fuudheette mini. Khadija she was a merchant. Abbaan manaa ishee du'e. Sigalee he serving her ergamaa ture mana sana ishee keessatti. Khadijaan she is a businesswoman. The Persians Gulf. Iranians are highly educated. Namoota akka Abubakar faa, Ali faa, they are Iranians. Isaan kana expertoota sana jira. Sana fuuteeti Bible irra akkamittiin akka koppii godhanii waan jiru hundumaa akkamittiin akka konvertii godhan. Namicha kana immoo nama ofiisaatii kuubuu nama dwarfiidha, manaan baaneedha, ergamaadha. Achi keessatti waan tokkotu ture, which is very secret. Matsaafan dubbisa sana utuun sitti agarsiisa si garrama. Maal jedhanne akka inni isheedhaa fi ajajamu mana keessatti. Amma ashkariini baay'ee mana keessatti mana abbaa qoroo mana fiudaalaa keessa yeroo wanni taatu dubartoonni isaanii bakkee akka hin baane eeguu garuu dubartoota wajjin the closest wanni ta'anii ennaa security baay'ee hojjetu si galee. Muhammad mana keessaa waan baanee fi isheen asirratti illee si ajaa'iba wanti innaa dubbistee gaariidha dhugaan fakkaatu. Innaa waan ati dubbattu kun kitaabarra jiraa? Of course. Isa achirraa barsiiseetu isa booddee isheen jaallatte beektaa. Feentii taate bakka arrabaan wanni ta'aa fi waan adda addaadhaa kana hundumaa dhugaa sitti maama. So amma styliin sun illee akkamittiin akka gara mirgaatti naa gorte gara bitaatti naa gorte enjeloonni akkatti dhufaniitti wanni ta'an kan hundumaa adagamtuudha Khadijaan sun isaan setti gooteetti jara Abubakarii fi wanni sana qopheessitee katabsiistee inni sun achumaan itti fufee sanarra darbee wal fuudhan jechaadha. Excitement bakka life excitement eega dabarsanii booddee. Sanarraa namni sun wanni ta'ee siin jira. Malee namni kun nama waan katabne nama waan riidii gochuu hin dandeenye. The Iranians are the one who did all the things. Isaan kun ergamoota turanii naggaadota isheedhaaf ergamu turanii isaan kana katabe hundumaa siin jechuudhaaf hin jedhe. Matsaafaa sanarra jira dhugaa jira koppii godhan si ergama qoo hin dubbistaa jirra. Boonaan maal jedhaa Allahu Akbar jechaa nama ajjeesu amantiidha jechuun akkamitti danda'ama jedhee nu gaafatee kana inumaa kanarratti ani iyyuu gaaffisiin qaba. Fakkeenyaaf DC'tti Washington DC'tti haasaa Jawaar godhe keessatti deebi'ee yoon si yaadachiise naannoon dhaladhetti akka keessan akka warra Gondarii akka maalii miti 99 amantii Islaamaa hordofaa. Namni tokko ol jira kanaa kaalee hangatuun bamancaanoo inni jedhe sana gaafa inni akkas jedhu allaa kubar jedhan jalaa viidiyoo isaa as gajjallaa kana kaa'uuf nan danda'a namoota so jira jecha. So maaliif yeroo ajjeesu maaloo kana maaliif allaa kubar jechuun maani rabbi guddaa jechuun namti moo hiikisaa maalidha afaan arabaatiin nan barbaada. God is great akka jechuutiin ilaala. So maaliif jedhamaa jedha boonaattis gaaffii ta'e anattis yeroo baay'ee gaaffii ta'a kun yeroo akkas goonaa jedhamu maaliif allaa kubar jedha rabbitu sana barbaada moo rabbi sun rabbisa nama uume miti kan biraa rabbii kan biraatu. Waan kun eessarraa ka'e beektaa amma Musee fuudhaniiti Muusaa jedhanii Abrahaamin fuudhan Ibrahim jedhanii. Dur keessa jabana durii keessa sacrifice kan jedhu. Dhiiga aarsaa wanni ta'u mini. They converted si galee aarsaadha isaaniif amma kun nama ajjeesuun aarsaa waaqaaf dhiyeessuudha. Akka ilaalchi isaanii. Dhiiga namaa lolaasuun aarsaa siif dhiyeessina. Itti gammadi jedhu waaqaan bara. Waaqayyo garuu waan tokko jedhe Holy Bible keessatti ati gidal, ati siraq, ati hamzir. Hin hatin, hin ajjeesin, hin ejjin.
Ten Commandments keessatti. Isaan garuu kana fuudhaniiti bar nama ajjeesaa Allah kubar jechuun this is a satanic message. Kun seexanaaf kan amantu. It is a testimony of paganism as well as the Satan believers. There is no way you kill people and you say Allah Akbar. Morma nama kuta Allah Akbar jechuun never. It is not in God's house. Sanafi, this much years, waggamma kanada, the living with this kind of agony, disaster kanan jiraachaa jiru. Garuu Waaqayyo akka namaa hin ariifatu bar. Malee akka godhamaa jiru na ilaalame, you don't believe it bar. Kanaafi, look at the issue of the Israelis. I'm not Jewish, but I am talking from the point of the truth. Barotan baay'ee keessa Israeliif kan lolaa ture Waaqayyo. He gave a technology right now at this generation. A small state, they are bombarding them, they're cleaning them. One thing get the ture, one era ture country. The same thing is happening now. And massively, ummata kana bal'eessani jedhanii from every corner. They are noisy like a rat and scorch of crocodiles from every corner. See, Garu, they can do nothing. You are challenging go you cannot reach anywhere. Can have Allah kubar the channel adjust tanani? That religion is not totally, it's not a religion. You cannot say God is glorified by killing the peoples. You cannot glorify God. Kanafi amanti kuni amanti Satan organized the country on that efi. There is no way to compromise with it. Baay'ee gaarii. Musliimonni Oromoo maaliif akka uummata Arabaatti of ilaalu jedha beekumsa. Musliimonni Oromoo maaliif akka Arabaatti of ilaalu. Darbee immoo sanumaa wal qabsiisee maal jedha engadda luqqisiiruma baay'ee quraanarraa kan argine tokko waa'ee ajjeesuu ilaalchisee ila tokko okay yeroo biraansi addisiisaa biyyuma keessa ta'anii ajjeesaa mucaa tokko qeeqee waan tokko qeeqeenna mucaa bishooftu tokko jimmarra taa'ee ajjeesaa dunni jirutti hundi keessanuu labsuma irratti labse. Biyyuma keessatti labsa akkasitti labsa. Kan ammoo gaafan ilaalu dargaggoonni keenya waan gochaa jiran kana waan beekan natti fakkaatu. Luqqisiiruma mataasaa gidduu kana maxxanfamaa ture keessaa waa'ee kiilii kanaa quraan marra kan jiru jechuudha. Dubbifatte baay'ee isaa argita. Meeyoon amma isa dubbisutti raayyaa abbaa maccaa maal jedhee fuula feesbuukii irratti waa'ee adda addaa namichi qubeessa danda'een barreessu namni illee barreessu natti fakkaata baay'ee rakkataa hordoftoota miliyoona tokko wannoo qabaa qubeen afaan Oromoon barreessu siin galu waan isaan beekamu waa'ee adda addaa jedhama haadha manaasaa ilmaansaa lama yeeyyiin Israa'el duraa nyaatteetti rabbi rahaamata haa godhuuf yaa waa'ee rabbi obsa siifaa kennu gaazexeessaa miti yoo qabsaa mirga namaati yoo jedhame raamiti waa'ee Abdallah jechuun Filisxeema tokkodha. Filisxeema tokkotu warra Palestaayinii keessaatu du'ee naanii raayyaa abbaa maccaa katabaaf Finfinnee taa'ee yeeyyiin Israa'elii si nyaattee rabbi rahaamata siyaa godhuu jedhe maatii keetiif obsaa kennuu jedhe. Bari har'aa Salaalee keessaa ummata keenya kaaba Shawaa keessaa Wallagga keessaa boombiitu irratti roobaa jira. Har'aa kan torban kana dhiibbiin
xiyyaaraanidha. Horii reeffa horii ciciisu jigee argeera ta'een sooshaal miidiyaa dachee deemaa jira. So sangoota kana harroota horii nama akka ittiin ajjeesaa jirti shaneetas keessa jira jechaadha oppidiyoon. Gurbaan kun jaraaf yeeyyota Israa'el jedheetu warra sanaaf katabaa. Inni kan biraan ammas ichumaanee nuti waan goonu hin qabnu jedha Palestaaniif bo'a. Rabbiin kuduraa isaati egaa afaan Oromoon beeku siin jedhe baay'ee. Rakkata dandeesseen dubbistu. Diina dhala namaa isin hadaguu. Diina dhala namaa Israa'elootaan jedha. Hadaguu. Meeshaan Rabbii kan isin dhiyeessitanii jalaa hin baan isinitti haaroobsu Rabbiin danda'aadha. Israa'eliin abaaraa warra salaatu suuraa isaanii kaa'aa achii booda kana wanna jedhu. Kanaan wal qabsiisee egaa kan inni gurbaan inni kunis maaliif akka Israa'elootaatti of ilaalama? Maal rakkinni isaa inni jedhuu fi maaliif akka itti ilaalama? Oromoon maaliif akka sanatti of ilaala? Namoonni baay'ee irra caalatti kanaaf qabsaa'u akka kanatti qabsaa'u maali jettee yaaddaati? Fakkeenyaaf suuraa Al-Baqarah chapter 191 akkas jedha Quraanarraa. And kill them wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you. And fitna is worse than killing. And do not fight them at Al-Masjid Al-Haram until they fight you there. But if they fight you, then kill them, such as recompense of the disbelievers. Look at the case of you kill Shanja. Just kill them. So why kill Sanai? They are copied from the Bible. One point they copied from the right to the left, converting on it. The Amalekites, Waaqayyo yeroo Israa'elin keessa dabarsee Iyyaasuun ergee yeroo rukuchiisee isa kana fuudhaniiti isaan immoo Israa'elin akka warra Amalekitii godhaniiti ittiin uummata filosoofii isaanii fudhatu amansiisuuf akkas godhanii change godhanii kataban, which is wrong. Maaliifiti akka jara kanaa ta'u warra amantii kanaa fudhatanii kan jedhu isaan irratti wanta hubadhu jireenya namaa keessatti. Muuziqaa Ingiliffaa break dance keessa naa deemtee yeroo hat moqistelu you try to dance with them the same break. Sigale? Amaariffaa immoo sweetie innaa ta'e immoo Amaariffaa kana yeroo muuziqaan banamu innaachi keessa galte you are acting with them. Same thing. These people, they don't have destiny. Vision in Kaban, Kaayyoo Kaban. They're living in a blurry life. Blinded life in Sani. They already brain in Sani, akka jirtu lacked up it. Kanafi, what is right for them is only Afaan Arabaa kanaan dubbachuu, akka Arabaa kanatti uffachuu, qamisii Arabaa kana uffachuu, Isani Araba kana jiramiti akka Arabaatti aksi godhanii dubbachuuni, they call it a heavenly language. Disaster on the earth kan isaan ta'e hin beekani. Kanaafi number one, Allah akbar jedhanii nama ajjeesaa jiruuni, it's a disaster for their lives. Identity isaanii gad dhiisanii identity namaa qabachuunsaa, it's a disaster in their lives. Visioniidhaaf galma waan hin qabneef bakki isaan itti adeemaa jiran hallayyaatti adeemaa jiru. Because their masters already he is in hell. He was captured, he was dead, he cannot come back. He is a final tormented evil messenger with his master Satan. He was in hell. That is what they're following. Before it is too late, they have to change their mind and follow the truth. Canada can we go soon? Yeah. Nobody who gets in a follow go charge. They are lost. Yeah.
Tole, sa'aatii kudhan dura namni Magarsaa Boshee jedhamu fuula Facebook irratti Saahil Al-Bukaar akka barreessetti ergamaan Allah akkas jedhan. Musliimonni Yihuudoota lolanii ajjeesanii fixanii akka Yihuudoonni warri hafee dhagaa fi muka duuba dhokatanii dhagaa fi mukti sun yaa Musliimaa yaa garbicha Allah Yahudaan tokko na duuba jira kottuu isa ajjeesi jedhanii sa'aatiin dhumaa biyya lafaa hin dhufu. Sa'aatiin biyya lafaa hin dhufu kan jedhu. Saahil Al-Bukaar 2029 in book reference book 56 Hadith 139 USC MSA Web English reference volume 4 book 52 Hadith 177. Islaamni akkasitti barreeffatee uummata Israa'eliif kiristiyaanota balleessuuf lolaa jira. Warri keessan beekne waan miidiyaan jaraa itti muu dhaga'ee gowwooma. Islaamni caasaa lolaa Israa'elootaa fi kiristiyaanota balleessuuf ijaarame ta'uu warri hin beekne mee dammaqaa jedheetu waliigalatti immoo kan afaan Arabaatiin katabames erga riferaansii godhatee booda akkas jedha. Abuu Hurayaan naareet godhu luqqisiisanaa keessaa afaan Arabaatiinis Ingiliishiinis barreeffamee jira. Allah's messenger said, the hour will not be established until you fight with the Jews. And the stone behind which a Jew will be hiding will say, oh, Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Hamma akkas jedhutti xumurrii bara biyya lafaa hin dhumu kanaaf kaayyoon isaanii hamma dhumaatii Yihuudootaatti hamma dhumaatii Israa'elootaatti waraanni kana deemu. Yoo sun adeeme xumurri biyya lafaa dhufa. Kanaaf dhagaan tokkollee yoo dhagaa tokko durallee tokkollee haftee dhagaa tokko dudduuba dhokattee kottu ajjeesi jedhamee dhagichi hamma sun ajjeefamutti dhumni hin ta'u. Kanaaf kaayyoon destinii waraanaa hamma dhumaatii jiruufitti kana jedhameetu barreeffamee kana barsiifamuu mana amantii keessatti jedhe. Wanta tokko hubachuu mataan isaanii hin fudhatu malee dhugaan jiru waan tokkotu jira beektaa. Suni waggaa 4 fuulduran dubbise sata mana haasoftu kana. Saahil Al-Bukaarii kan inni katabe sana. Jibbaa fi hatredidhaan they cannot reach anywhere. The people of Israel, they are protected by Almighty God. Because the symbol of human life on the earth, that God creates them, protects them, and guides them. You cannot fight with Almighty God. I don't care. I'm not Jewish. I'm an Oromo. But I'm telling the truth. If these people continue with this kind of mentality, they will be perished before the Israelis. Israel, nobody can defeat them. Because the power of God is, a dome of power of God is covering them. That's what it is. Kanavi, Soban adema jiru. They want to perish the Israelis. That's the dream. Garu, office anybody jarri kun. Office anybody before even they are attempting, before their attention, they will be destroyed by themselves. Kanaf Israelite, anybody attempt to attack Israel, they will pay a price. Heavy price. And reality you don't do what you got. So Kanafi Jarukuni, they never learn. Satan came to this world to lead, to kill, to destroy. That is the mission of Satan. These people, knowingly, unknowingly, they're following the satanic direction. Muhammad is an evil man. He is a messenger of the last satanist messenger. They're following him. They will pay a price. Unless they change their mind, unless they follow the truth, direction of the God is mighty, they will pay a price. That's all I can say about that. Okay. Just since October 7, Hamas to dubbii kana qabsiisee akkuma beektu lola akka tasaa jechuun shororka akka tasaatiin
guyyaa tokkotti carraa argatanii Israa'el rukutanii irraa kan ka'e hamma ammaatti namni 1,400 du'uu referansiin gabaasanii jira. The Israel that didn't release all the information. Gaza is flat totally now. The flat. Yeah, I know. Akkas jedha 1,400 Israa'el keessa yoo ergasuma asimmoo 7,000 ol immoo Palestine Gaza keessa akka dhumee fi kana keessa immoo at least 2,913 daa'imman akka ta'e guutummaatti dachaa 6-7 deebistee Israa'el wanta sana umaa sana jechaadha erga gaafa sanaatti ammarraatti irruma dhaabaa jirti jechaadha lolicha sana. Gaza, they take over Gaza after flattening everything. They will take care of that. They will put under the Israeli control. There is no doubt about that. Yeroo dhiyoo keessatti control ammayyuu control godhaniiru. Yes, already they control it. Garuu dubbii sana garuu kan jalqabsee kan dhaqee rukuttaa kana kaase jira. Hamas, yes. Amma gaa kanadha ayyaanii kan inni bo'uu fi Yihudii warra yeeyyii warra bineensa rabbiin ishee balleessu jedhee Finfinnee taa'ee kan inni abaaru. Sitti weeraani hamaa jechuuni badaa jechaadha. Evil jechaadha. Hamaa by name is a blood sucker. Historical hamaa jechuuni the evil jechaadha. So this evil must have to go. Maqumti sunu maqaan namaa miti bar. Maqaan dhala namaa miti maqaan suni bar. So warra Taalibaanis jiru mitiire amma achi keessa gaa Hamaanis haa ta'u Taalibaan isaan kan isaan ittiin fandii isaan ittiin deeggaraman warra Iraaniin mitiire fandii. Look my friend. Siman አንድ ነገር ልንገርህ እነዚህ ወስተርኖች እኮ በእውነት እኮ ነው የምልህ ያሳዝነዋል። ለዲሞክራሲ ሲባል እኮ they give space. እነዚህን ሰዎች እኮ እንዳለ ፎስፎረስ አድርጎበት ፍላት ለማድረግ ይቻላል። ግን they care about human. ግን እነሱ ቢሆኑ እነዚህ ሙስሊሞች ቢሆኑ whether Taliban or whatever they will never back off from destroying human dignity. Kanafi jarrikuni it is Israel gave a chance so many times. They didn't comply with that. Amagaru, it is a final. The final. Only the state of Palestine is West Bank. There is no more Gaza. There is no more Gaza. That must be controlled. It's the property and the land of the Israel. Finished. Over by the Arkalate, Jirachulandesi as a citizen or left. And they're going to perish them. That's what it is. Because they choose it. Namni tokkonna si balleessuuf dhufe maal gootat? Warri kan biraanii join godhu jedhamee sodaatamaa jiru. Haa godhanii, haa dhufanii jedhanii jiru. Akkuma fakkeenyaaf USA'n Israa'el duukaa haamileedhaanis maaliinis jirtu kanaa warra Gaazaaf warra Palestaan sanaa warri Arabaas warri Raashiyaas warri maalis join yoo godhan gara waraanaa addunyaa sadarkaa. Russia, they don't go that way. I know about the Russia. Russians are the Christian Orthodox. Because of the issue of Ukraine, that's what they are babbling. They try to balance the world, but they never join them. Meeshaa isaanii immoo Iraanitti warra barbaaduun gurguratu is money. And kanarraaf they never join them. United States is join the Israeli means they are not fighting. Israel will take care of that, everything. They are protecting the area. That's where they landed. Besides that, Israel is a taker of Iran. Very simple as that. Forget about this Lebanon junk, garbage stuff. That's very minor. It's a matter of an hour or a days for them. Iran, they're running their mouths. They will pay a price too. You will see that. Nasa kana harasin jechuuf hin jette hanqeen jettee nama. Yaada bal'aa wajjiniin kaafne baay'ee galatoomii sababa haasaa kee keessatti yookiin haasaa koo keessatti taasifamee fi ani reebamuu qabu kanatti dubbattee fi sumatu itti gaafatama ani ittiin gaafatamu ani kan hin dubbadhe qofaaf hin gaafatama biyya kun biyya namni nama reebu hin jiru. We are living the free world, man. We tell the truth to the world. We fight for the peace. Okay. Akkas taanaan hin sodaatinaan jette taanaan gaariidha. Tole. Ulfaat baay'ee fayyaa ta'e warri kallattiidhaan nu hordofaa turtanis gaaffii nu gaafachaa turtanis warri
daawwatanis warri dhimma gara biraa dhumarratti waa'ee Eertiraatti sida waan tokko dubbadhee jalqabeennaan gidduutti na dhaabde. Eertiraan biyya xinnoodha, uummata xinnoodha, loluu hin dandeessu kan jettu sanarratti. For Eertiraan a twisting clock with a frame work of very few seconds. Maalin Eertiraan barbaachisaa taanaan they can ally with the Tigrayans. I'm telling you. Why? How? Time determine that. Once they are allied with the Tigrayans, when the issues pop up, they will put the Tigrayans in the 6 kilo within a microsecond. Kanafi one abiyamma albatu kanafi one gurbattiin amma General Marshal jedhanii garbage tarawata darifu ittiin qabatan sa biyyatti qabachaa jiran biyyatti isaan irratti udaan hagaa jiran sana they will clean them swiftly. In Oromo, they're going to sit down and compromise how they can straightforward. Warana Oromo. Oromo jiro jechun dandaan kamni kuni opwagumo. Utola shimanlis sila wadu pateta 1 point to. Field General, Field Malo Marshal Maraga Protorbasan. Isa no mai mikaratika kana yet. Me wannolali abi nama akka kubbatittiin taphatu kaamee sa Oromiyaa irra kaa'e kana laali shimallis ni laali. Yes. Ne laali nama bari ijoolleen matitti namanii ijoollee biyya alaa kanatti namnitee advisory taate xinnoo dhagdee as baaste malee waggaa 5 dura danda'ee dhaabatee waa haasa'u miti shimallis hin beekta. So, garumaal namichi kun ergamuu hin danda'a waan ta'eef ajajamuu hin danda'a waan ta'eef naqate iddoo adda addaa kaa'e. Kanaaf jarri immoo har'a maal gochaa jiru? Oromiyaa rasaasaan barii wannoon arreebaa jiru mata Oromiyaa wajjinii Oromoo wajjin. Naagaleera. Waraana Eertiraa sana jalqabanii sana barbaannaan jedhee bar. Akka jedhe sanatti yoo dhuguma dhala namaa ta'e jalqabu. Dhuguma amma Abiy harka qullaafuusa akkan agarsiisu akkuma ati jette Amaarri harka baateetti Isaayaas illee injiyaa jirti. Tigraay amma yeroo ammaa kana siyaasa gamnummaa isa lafa jalaa hojjetaa jira jechuudha. Maayini as dhufee nagaa dharee miidiyaatti mul'atee deemaa garuu haaloti sana tokko lamaan ishee taate sana ishee waggaa lama ishee sana inni kaatee opportunity eeggataa jira. Ilaalaa jira warra. Gaafachaa jira Abiy bar. The Tigray generals akka isaan Addis Ababaa dhufanii power sharing after military advisory ka godhanii fakka lolani. He said no. Insanity. Garu Eertiraan amma they have some issue delegation underground. Exactly. The second party, not the Eritrean party, another party they have assigned by Isaias is assigned the Tigray contact group umani. Namtitti makana achirraa dhabamsiisuudha. San irratti hojjechaa jiru sinya. Kan si ajaa'ibu amma Abiy wajjiniin qaamni jiru jireelee nargattu. Somaaliidha jedha hin jiru. Amaaraa hin jiru. Oromoodhaa hin jiru. Namichi kun garmalee deemaa jira. Keessumaa Oromoo daguuguudhaan immoo seenaa ta'een beenne keessumaa Wallagga guutummaa Wallagga Arfan kana giddugala kana daguugganni hojjetaa jiru kun seenaa keessattis kan dagatamu miti. Ani gaafa Eertiraa tuttuquu jalqabe it is a golden time in jedheen. Okay. Gaafa sana dhumeef. Fayyaa ta'e ulfaadhu nagaa ta'e walitti deebina. Hi, thank you so much, man.